eyo bakwata nebateekayo sente atuuse sharing a video turabe ono Makuru Fashion yali ku muzinda alabone kamera yo turabe tugenda ku parliament bannaye tusabire turabe nga tutuuka mu mbeera ennungi sharingirako banno twala petition ku parliament mutusabire entambula si nnungi naye nga tugezaako okulaba nga tutuukiriza ebyo eddoboozi lyo lituuke mu buli mbeera netiwaka eyinza obutaba nnungi olw'embeera y'obudde ne oluguudo lwe tukyaliko naye nga wenna kadama oba nkuba kyeyo wenna kikakatako kusharinga vidiyo eno so tugende mu maaso n'ebintu bingi nnyo bye mugenda okumanya olunaku olwaleero kwendi nga ndi ne president wa Migrant Voice Workers we bali bonna chairman tubeereko tusharinge tukole buli kyetaagisa okulaba nga tugoberera ebyaleero bye tugenda okutuukako n'emiramwa mingi nnyo so sagadde mubuzabuzibwe mu video muzitekeko shares tugende mu maaso nzagenda obabeerako nzagenda obeera ku muzindalogo nzagenda okubeera nga mbaweereza paka ku parliament ngenda kubeerako nnyo ne baganda bange bangi nnyo bye mugenda okulaba bannamawulire buli omu mugenda kulaba nga ebiteeso byamwe bituuka tuli mu kugenda naye lwakuba we tukyali kajjamu kakyatuguddemu naye ng'embeera eyo bwetyo bweri twala petition ku parliament tulabe nga tulwanirira gwe omukozi akolera olwenda tulabe nga tulwanirira gwe omukozi ali mu nnyumba boosi wo gwatulugunya tulabe ebintu bingi nnyo tulina kweyogerera ffe nga bankuba kyeyo tebalina tulogerera boogerezi bannaye kyekiseera tusituse eddoboozi lyaffe mubeereko tugenda ku parliament olunaku olwaleero bingi nnyo entambula terabika naye munnaaye nga bw'omanyi nti emirimu tulina ogitambuliza wamu nammwe mu buli mbeera so bambi mugezeeko kusharinga vidiyo eno tulabe nga etuuka mu buli kanyomero kankuba kyeyo yenna waali tugende ffenna olaba ani ono bingi nnyo bigenda okwogerebwako olwaleero bingi nnyo olw'ensonga tolina kwogererwa wabula gwe alina okusitusa eddoboozi lyo ng'oli ne Migrant Workers Voice buli kimu kigenda bakitambula bulungi nnyo olunaku olwaleero kwendi ku muzindalo kwendi ku kamera yo kwendi ku live buli kimu tugenda kikola so mubeereko musharinge temuvaako oba olina byokola beerako nga osharinga bokometinga boteekako buli ekyetaagisa okulaba nga live etuuka ku buli kanyomero kankuba kyeyo wenna tukyali mu byalo nkyali ne president waali buli kimu tulina kitambuza mu mbeera yonna nga bwe yeetaagisa so sibyangu proud of you okay bana nange may God bless ya mubeereko bambi mubeereko buli kiteeso kyowulira kikometingeko buli kigambo kyowulira ngo yagala kimalayo kikometinge olunaku olwaleero kikometinge obeereko osharinge buli kimu kibeereko so thank you so much tutwalayo petition yeyo eddoboozi temuliwulira bulungi olwokuba nti oluguudo lwendimulwa tugenda terera tugenda baweereza bulungi mu mbeera ennungi yonna so oli waddembe kubeera ng'osharingirako esimu giteeke waliteekamu ediset owulirize obeereko mu bulungi nnyo so kegamba mbale wadde alaati buli omu abeera alaati ku kyetugendako abeere ng'ategeeza omulimu guno ogw'ettendo ogugenda otuukibwako n'olunaku olwaleero okubeera nga tukyayogererwa wabula naawe olina okusitusa eddoboozi lyo nga gwe omuntu kitegeeza buli kimu ogenda abeera ready okwegatta ku ddoboozi eryawamu okola ekyo ky'olina okukola nga gwe nkuba kyeyo
okay mbalaba iya ngenda terera mu luguudo lungi ngenda baweereza bulungi nnyo ne comment zammwe zisome ne bwe kasito sharinga kyoba okola kyenjagala kulaba nga video etuuka buli kanyomero kankuba kyerena waali etuka kyoba okola ebisigadde ngenda baweereza mu mbeera ennungi yeah kamba weko chairman abeke ebintu byabulira bingi nnyo musokemu chairman waffe mwogereko naye ababulira ebintu bingi nnyo eddoboozi lye kozi nateera bongera okubeebaza mwebale kusharinga mwebale kwagala Migrant Workers Voice Network Association wakati mu petition eno tugezaako okulaba nti nateera oba oliawo bingi birekebwa emabega nti fenga bankuba kyeyo kyekiseera naffe tugere okuba nga tubeera kitundutundu wakati kuba nti naffe tusobola okweyogerera mujjukire nti bingi bisalibwawo naye nga ffe ba stakeholder mu mbeera eno omulimu guno ogw'obukozi nga tulekebwa nnyo emabega tutya nti batusalirawo obusalizi bo bakola bye bawulira bye baagala bali wakati mu tulenga obulenzi nga gy'oli nti nno balenga nkota z'amatooke sinakindi ente nga bw'oziraba zitwala obutwalwa mu lufula nate twekanze nti naffe oba oli awo bannaffe basuubira okuba nti naffe tuli mu kiko ekyo naye nga mujjukire nti ffe tukola ffe tubonaabona wakati mu mbeera yonna okunyigirizibwa kwonna okubeerawo ffe nga bankuba kyeyo tusanze nti ffe tunyigirize baganda baffe ab'obuwala okuba kuleepingibwa tukirize tugaane ffe tusafalinga naye oba oli awo waliwo ebiseera ebisinga engeri bannaffe bano bo gye basalawo nga bo ne beerabira nti naffe tulina emimwa gyaffe tusobola okuba nga nate tweyogerera so ongera okusharinga wakati mu petition eno gye tutwala right now nga macro wabagambye tugenda ku parliamenti edakiika eno okulaba muno tuteekayo petition yaffe nate era okulaba nti oba oli awo tugipresentinga petition netutwala nate okulaba nti tugipresentinga otherwise twongera kubakubiriza musharinge buli kinomu wali tegeeza muno tusobole okubeera nga oba oli awo tugenda mu maaso mwebale nnyo bingi nnyo bye mugenda okwongera okumanya mu mbeera so libadde eddoboozi lya chairman Migrant Voice Workers Voice mugenda kufuna abantu bangi ab'enjawulo mugenda kufuna ebintu bingi eby'enjawulo olwaleero mubeereko just mubeere nga musharinga ebintu bino so eddoboozi lyo lya mugaso nnyo ng'olyongedde nga tuligasse wamu tosirika olwebyo bikunyigirizibwa tobuza bujulizi beera ng'osobola okumanya eddoboozi lyo kye litegeeza nga gwe omuntu nga gwe nkuba kyeyo nga gwe abonaabonera mu nnyumba eyo mwoli mofunira olwenda ng'okolima nti omufiripayini afuna 2,000 afuna 1,500 naye gweofuna lwenda okolima naye ate nga munnaayi ng'osobola ositusa eddoboozi lyo kituufu nnyo kwe muli balengera muli bangi ngenda kubeera nga mbakomentingako mbasoma ku mannya ndabe komenti zammwe tezitegeeza naye ng'ekikulu kya byonna kubeera ng'osharinga live eno okubeera nga gwe omanyi eddoboozi lyo kye litegeeza n'aliwadde waka naye mumbuuza ng'otambudde emmotoka ogijja munnaayi bw'oba nga weewaayo okusitusa eddoboozi lya nkuba kyeyo oba nga weewaayo okubeera ng'olaba abantu bababonaabona tosobola kutuula waka mu mbeera ey'okunyigirizibwa bweti gye tulimu awatali ntambula naye ate ensazeewo era ekitongole ekikola kino engeri kijogenda zijja kutta zaddewo kalina ngeri kakati ebintu ebyo byonna gwe nga nkuba kyeyo bikuluma naye ate olina okwegatta wamu n'ositusa eddoboozi netusitusa eddoboozi eryawamu nga tewali agenda kwogerera wabula gwe olina okweyogerera nga gwe ayitamu oba obulumi obw'amaanyi
so bagala nnyo mubeereko musharinge tugenda tutambula ffenna buli wamu paka ku parliament nga bwe kyetaagisa tulabe nga twalabe petition yaffe egenda okuli presentinga mu buli mbeera bane nkyabalaba nga muli batono nnyo naye ate ng'ekintu kye tugendako kyamakulu nnyo okusinga ebisinga byonna bye tuzze twogerako sijja balimba fesite mugiraba embeera yakwambala masiki buli wamu oyita toyinza kuyita wantu nga toyambadde masiki togamba obulwadde lwe buli ate mu mbeera emu oba endala tuba tulina okulaba nga twekuuma saagala ate ogambe lwaki toyambadde masiki oba nyina okwambala masiki eno nebeerako obulwadde bw'amaanyi ate bo weebuli naye nga ekikulu kya byonna kubeera ng'osheyalinga ekintu kino kyolengera kyetugendako olwaleero kubanga saagala nkugambe nti nzajja okukwogera wabula naawe olina ositusa eddoboozi lyo nga gwe omuntu nga gwe enkuba kyeyabonaabonera mu nnyumba emwoli nga gwe eyafoosingibwa okutoloka naye ate nga tewaali tolose lwaki watoloka olowooza ekyakutolosa ziyinza okuba nga tebaali tebakubonyaabonya naye ate nga ziyinza n'okuba sente ezakutolosa mu nnyumba eyo ng'owulira oyagala kufuna 2,000. Omutogo guyimuse ogweri bwoti omutogo guyimuse osooka ogweyo weebakeyo ya mubeereko nnyo n'amaanyi mubeereko weebakeyo sharinga nnyo nga bw'owulira sharinga nnyo nga bwekyetaagisa kyonna ekyetaagisa kyoba okola osharinge tulabe nga tugenda ffenna mu maaso nga tutambula ffenna mu mbeera emu oba endala. Okay, Kulusumu agambye banaesale. Okay, bogo omusaala gokayanira enkya n'eggulu olwaleero guyina kyegutegeeza olwaleero nga petition eno etwalira ku parliament. So mubeere nga mukimanyi nti ekyo kyo kitambula kigenda beera nga kitambula bulungi mu mbeera yonna gwe nga gwe mubeereko bambi baganda bange musharinge mwongere okwagala ebintu byendeka ku peegi mwongere okwagala Migrant Workers Voice mulamu kwe wagenda okuva ekikuyamba wali eddoboozi lyo tolina wogenda kulwanira onoona nga tewali eddoboozi lyo kyeyandese ekyeya waffe mulengera Chairman Migrant Workers Voice bannange mukkirize mugaane olutalo luno njaduyita lutalo weewaawo nti amazima gali nti nga bankuba kyeyo tulekebwa nnyo emabega so olina kusitula ddoboozi lyo wakati ku ebyo oba oliawo wakati bye tusinkana nga bankuba kyeyo naye nga oba oliawo teri n'omu agamba buli gwe tugamba agezaho weebuzaabuza so yessaawa kyekiseera okwongera okulabamu okusitula eddoboozi. Imagine kijja kityo okuba nti bamu ku bannaffe bwe tukola nabo bo bwe ziba nsimbi mwattu bo bakwata bukadde na bukadde naye ate ffe ne tubanga imagine baatula wansi ne batuteeseza okuba nti ku mirimu gye tukola oba ng'ogeregeranyiza ojja kwekanga nti mu butuufu emirimu gye tukola emirimu mingi wakati ku mirimu gye tuwangaalira naye twekanze nti basalawo nti okugeza Saudi Arabia olwendo olwo lwe luba lutandikibwa ku mwana really nga bamu ku bannaffe betukola nabo bali mu bukadde 2.8 abasiruddeni ani imagine. So kino kyekiseera kisitule amaloboozi temusirika ate nyongera obakubiriza mwegatte ku ddoboozi lyaffe ng'abankuba kyeyo kitegeeza munno nti nga tannaba kuva waka oba newankubadde ng'amaze okutuuka ebweru bw'eggwanga musubscribinge in mufuuke ba members okulaba mbuno oba oliawo ebizibu bye tusinkana. Imagine okeera ku macha contract neggwako mukamawo n'akulemera n'atandika okuleeta ebisangosanga ebyenjawulo ng'agamba mbuno ozizza guno ozizza guli naye nga ekigendererwamu kwagala kuleka obeere ng'obeera mu buddu oba tetwandiise kale okukakibwa wakati mu kukola. So ensonga eyo mugirowoozeeko mujje tukwasaganyize wamu ensonga eno egguke right now nga bwe mukitegeera nti eggwanga lyonna liri mu lockdown
naye ffe tuli wakati mu kutambula okulaba mbu nno twongera okutuusa ekiwandiiko eri parliamenti eri sipiika okulaba nti oba oli awo ebimu ku ebyo bikolebwako nate era ebimu ku ebyo byetwetaaga. So nyongera kubakubiriza muyimirire mubeereewo mwongere okusheyalinga. Tuli wamu ne Macpro mu nsonga eno era yali emabega w'olutimba okulaba nti buli kimu kibatuusibwako nga bwe mukiraba. Ne pulezidenti waffe Mr. Kayonde Abdallah twatambudde naye tuli naye era naye mujja kuba mumufuna mu budde mbudde bwonna mujja kuba nga mufuna n'olwembeera eyo. Nva njagala oddemu balage ku petition eno gye tutwala ku parliament kuba bwedda sigibalaga bulungi. Kati eno ye petition oba mu lulimi lwe tuyinza okutegeera ennyo olwanguyibwako olwaffe nga bwe mumanyi ffe bankuba kyeyo. Kino kyekiwandiiko kyetutwala ku floor ya parliament nga tugamba tulina okuba nga kikwasibwa sipiika naddala nga mukompayiringibwamu ebiwerako ffe nga bankuba kyeyooba oli awo wakati mu kuba nti tetuli bamativu ku ngeri gye baatuulamu ne batusalirawo okulaba nti oba oli awo batukiikirira mu mbeera whereby nti batusalirawo busalesabageza ensimbi ze tulina okufuna tewali nkoloki batuula wansiko ne basalawo nga bwo naye mujjukire mu mbeera y'obukozi tulina okubanga ffe bankuba kyeyo ffe ffennyini bwatuli ba stakeholder basubire mu kimanyi then ne amakampanis ago nga gakiikirirwa gavumenti then ne bakama baffe ngamba betukolera ebwemuggwanga naye ojja kwekanga nti bwe baali batuula wansi ku bayirato gye baakola ojja kwekanga nti baatuula babiri baali abo babiri baatuula yo nga gavumenti netuulirako wamu ne bakama baffe eyo okulaba nti oba oli awo batuteeseza. So we were not included. Tetwavaayo kweyogerera so nga tetulina emimwa tusobola okwogera ebituluma biruma ffe. Omusala ogwo omutono gwe batuwa tetuli bamativu bingi nnyo. Katugende ku kino sente mmeka zetuweereza ze batutemako ffe nga bankuba kyeyo sente mmeka naye afuna olwenda asindika olwenda olwo atuusa kinaana oba 79 otegeera ekintu ekyo. Kakati weekanga nti sente ezo zonna zikola mulimo ki ye weba accountability eyo eyimiridde etya. Naye tukomawo wano bannaffe balwadde abamu bazize obuzibu bwe buli nti abamu tebaba tebakyategeera bulungi bizibu bingi nnyo byetusanga nga tumaze okukomawo ewaka. Naye ensimbi ezo diwe zaali zikwatibwako ne baga nti nga bankuba kyeyo obutuufu engeri gyekirimu nno ensimbi nnyingi nnyo oba oliawo zetufuna wakati mu musolo katubeeko ne kyetukwasaganya right emabegako awo twavaayo era wakati mu ddoboozi lyaffe nga bankuba kyeyo ne tuba nti twasobola okufuna rehabilitation ground oba ettaka lyaffe nga bankuba naye mu mbeera eyo nyongera kubasaba muyimirire wamu tukwasaganyize wamu tusobole okugguka oba okugusa ensonga eno eyabankuba kyeyo. Kati nga kya Open. Shall we manage? Yeah, you can jump there. Now you can sit there, Mr. Saduk, behind. You pull here. Mwongere ku kashare bambi. Close the door. Baganda General Secretary. Mwongere kashare yangenda Close. Ngezeko butakola nsobi bambi. So mubeereko baganda bange mpola tugenda musharinga mu bambi tweyongereko obungi
mweyongereko ngenda bawako General Secretary Chair President ngenda bawako abantu bangi ab'enjawulo agezeko kulaga kikyogendako olwale. Waliwo abagambye oluzungu, abaagala oluzungu okay. Katogereko ne General Secretary wa Migrant Voice Workers ababuulireko petition eno bingi nyo mwetaaga okumanya. Yes, good afternoon ladies and gentlemen. I am glad to talk to you this afternoon. I am the General Secretary of Migrant Workers Voice. We are going to the Parliament, as you see us right now, to submit a petition that is going to speak for all of us, and we are hopeful that whatever we are pushing for the good of all the migrants, will come out positive. Keep your spirit alive, pray, stand with us, and we call on all those who have not yet subscribed to the association to please come, subscribe, and we have a one voice, a common voice, where we can speak out our issues, where we can address our own challenges that affects us as migrant workers. We know for sure that we have been left to stand on our own, even when we are part of Ugandans. But this is the time now that we want everyone to come together and challenge the government that we need inclusion in the activities that we do. Otherwise, I thank you. I thank you once again. So nedoboozi eryo baganda bange, tubeereko bingi mulina okumanya bingi. So abantu ab'enjawulo tugenda ku Parliament nga General Secretary wakugambye wa Migrant n'abagambye President ndi naye mu motoka eno era twali. So bingi nnyo tugenda kubeerako nga tuli bangi mpaka ku Parliament, n'abagambye tulina okugenda mpaka ku Parliament kole omulimu ogwo ogwatuweebwa okulaba nga tutuusa eddoboozi eryo, tutuusa gwe wootali ate naawe gy'oli eyo sigale ng'otaddewo kiki ekiddako. So si byangu nga bw'okiwulira, naye ng'ate tulina okikola mu mbeera yonna. Embeera ya lockdown tolina wooyita, naye ate munnaye tuba tulina okutwala ekyo ekyatutondebwa okukola. So bw'oba obaddeko yongera okusharinga, yongera okwongerayo live etuuke buli kanyomero tulabe tugenda kubeera tutuuka tutya ku Parliament. Beerako, funa essimu wogiteeka, funa essimu wogirabira, funa essimu. Nkimanyi bwa misana tuli bize, naye ate obwo bwa bize bw'olimu nange nina okunyigirizibwa kwepiseemu okulaba nga ntuuka wano ogenda eno gye tugenda, kubanga si byangu, entambula si nnyangu. Nansubuga ogamba otya salary increase nakato ebyo byonna byebintu byebiri mu petition eyo, okulaba nga gwe amaze ku contract lwaki oyongerayo ebbanga lyokolera nga ate contract yo gimazeeko. Okiwulira lwaki osirikira eddoboozi yo? So subscribing abeera ku Migrant Workers, joininga, registeringa ofune okuyambibwa mu bwangu. Ebiseera ebisinga temugeza kuteekawo mbeera ebayamba mangu, naye ate bw'oba osubscribers n'obeera member n'oyongera okubeera nga wenyweza n'ebitongole eby'amaanyi, kigenda okuyamba mu mbeera mw'oba oli makomera mu deportation, otolose biki ennyumba egy'obaddemu bosi abadde akutulugunya ate n'okisirikira. So bambi oba osirikidde eddoboozi lyo ate ng'osobola olyongerayo. Bingi nnyo binjagala. Okay, good work. Okay. Mbategedde sitera mwanguzi nawe bali kubeerako ndabako abantu bangi abatasharinga naye ate nga kintu kyogaana okwongerayo kyekigenda okutaasa munno oyo ali eri atabaddeeko obudde buno agenda okujja alabera ivu nti yawedde. So beera ng'osharinga ebintu ebiriko, beera ng'osharinga embeera yonna gye tuliko obudde buno. Kiyamba gwe enkuba kyeyo, kiyamba nkuba kyeyo munno. So oba osharinze tubeera abantu bangi, tubeerako nga tusobola okutuuka ku Parliament nga tuli ffenna nga tutwalayo petition eno
batwala petition ene ekulaga nti kino kigenda kuyamba bwekiti ne bwekiti kigenda kuyamba bwekiti ne bwekiti. So siraba lwaki oba ogaana okwongerayo information egenda okuyamba munno oyo atabaddeeko how to become a member, how to become a member in Migrant. Okay, ebintu ebyo sibambi bannyonnyola ku live enkya n'eggulo bingi nnyo byengi. So okubeera member tekikwetaagisa mitwalo 8, tekikwetaagisa kakadde, tekikwetaagisa yadde emitwalo 3 yadde 5. So omulamu gwa petition ebyo ebibuuzo tusooke tubireke tulabe nga tusooke tususe eddoboozi no n'eddembe ery'okuba otegeere. Okay, even we need dual citizen person. Okay. So kati kwegamba kikuyambako gwe nga gwe omuntu okubeera ng'omanyi ng'osobola okulwanirira eddoboozi lino lisitusa nga gwe omuntu. Kikwetaagisa ate kubeera nti olina kusirika bintu bingi nnyo byobadde tomanyi ate nga weetaaga okubimanya. Bintu bingi nnyo nga gwe byogamba nti bigaanyi naye ate nga tebinnagaanyi. Olw'ensonga osirise okitegeera beerako tutambule mpolampola ffenna wamu. Buli embeera etuukawo kimanye nti embeera erina okutuukawo ate buli kimu kirina okutuuka nga bwe kirina okubeera. So sigamba nti okirabye bulabi n'okireka. Kyongereyo kigambe munno nti petition etwalibwa ku paliamenti okulaba nga tulwanirira byonna bingi nnyo byewetaaga okumanya mukwano. Sigamba sikuweka wabula n'abantu bangi. Okay, bingi ngalaba comments zammwe zaba nnungi nnyo muzitaddeko naye ng'era amazima go gali nti so mubeereeko baganda bange musharingerayo vidiyo eno egende wala musharinge nnyo egende wala ebeere vairo nnyo nga gyenkomeza musharinge. Tuli wamu ndi wamu nammwe. Mwagale nnyo eddoboozi eryongerayo ebintu ebiyamba nkuba kyeyo. Mwagale nnyo musharinge ebintu ebiyamba nkuba kyeyo. Muve ku bintu ebitalina miramwa. So mubeereeko nga muya. So wano we tuli mu kibuga abamanyi ku tuli mu kibuga mwenyini so okugamba ebintu ebiseera ebisinga ekintu kyetukola abantu abamu tebakimanyina kukimanya era amakampani tebafanayo bakasaba bajjako se nodda n'omwana ng'ali mu bugaali nadda nga yamenyekamenyeka Okay, I'm going to work, but I'm going to. Okay, beerako. Sigala live tovaako era bw'ovaako oba okoze ensobi kuba tulina otuuka ku paliamenti ffenna nga tuli wamu. Mukitegeera mubeereeko nnyo tovaako kubanga tulina abantu bangi nnyo tulina abantu bangi ku paliamenti tusobole okuyambibwa. Mubeereeko nnyo tovaako abamanyi wano ekibuga era mukiraba kikalu kansiga mbalage ku kibuga bakiraba nga kikalu olw'ensonga tuli wano wakiseka abamanyi wakiseka bwe tuli naye nga ekibuga kikalu olw'embeera y'abantu nti covid mwali covid yaliyo covid yadda ate n'embeera mwe tutwalira petitioni yaffe ya covid naye ate munnaye tolina kusituula tolina kusirika yadde n'omulundi n'ogumu nga eddoboozi lya nkuba kyerino situla munnaye tulabe omusala gwongezebwe bane tekiruma tukolera tutya nusu 9 ddala golofuna mu nnyumba ne lukwayiriza okutoloka nga wali tutolina wakutoloka nusu olwendo lutono nnyo omufiripayini akufunako ate 25,000
nga gwokola nnyo ate emirimu mingi ne bakutokyalinga okitegeera nga ffe amakampani agakutwala nga tekuli agenda kukulwanirira okitegeera. So si byangu si birungi, embeera gye tuyitamu mbi, tulina okugyerwanako nga ffe bankuba kyeyo. Teri agenda kuwuliriza bulumi bw'olimu nga si nkuba kyeyo, taliiyo. Ate era obulumi bwo bw'olimu naawe olina situsa eddoboozi lyo nga ggwe okitegeera. So si byangu kubeerawo ng'ogamba nti ojja kusirika wabeewo akoogerera, wabula tusimbe mu mugongo tubeere kimu, tukole kye tulina okukola, tutambuze eddoboozi lyaffe oba tusituse eddoboozi lyaffe, tulekewo embeera eraga nti tuli bamatiifu. Byokola byonna biteekemu obutali bumatiifu nga gwe enkuba kyeyava e Uganda yagenda okusayininga nusu olwendo olwo ng'omanyi lwa sente nnyingi, naye watuuka eyo n'olaba ate nga olusindise e Uganda otuusa 7,900 kale otuusa 7 kati gwe weewuunye omuntu asindise nusu 900 otuusa atya nusu 7 okitegeera. Kugamba ebintu ebimu tulina okwebereramu fekka. Tuli ku mapeera abamanyi ku mapeera wakongole bingi nnyo byeweetaaga okumanya, bingi nnyo era okutwaliza wamu mubeere oba endala mubeereeko musharinge live egende wala video egende wala tuka ku munno oyo abadde taliiko asobole okugiraba obudde bonna waabajjiddeko tulabe tomanya eddoboozi lyo gwe mulamwa gweotalisitusa n'otasirika n'otasirikira ebyo bibi byoyitamu tugamba oba okoze ekisinga amaanyi. Si kirungi kusirika bannaaye, si kirungi, temusirika mwongeremu ddala. Embeera yonna etambulire ddala nga bweri, mwongeremu. So bannaaye embeera yonna tugimanyi era embeera yonna egenda kutereera. Tugenda ku parliament tutwalayo petitioni eno okulaba nga eddoboozi lya nkuba kyeyo liwulirwa. Nabagamba tetwakomawo kutuula, tetwakomawo kusirika, saakomawo kulera ngalo, nabagamba nakomawo kusitusa ddoboozi lyo. Nammwe mulabe nti ebintu bitwogerako bya ddala, tekuligamba nti ate tubeereko. So eddoboozi ligenda kutuuka mu mbeera yonna oba endala. Tobuzaabuzibwa, buli kimu kigenda mu maaso. Njagala tulabe tukoze tutya mu mbeera omwemu endala bannaaye. Si kirungi otuula otya nga munno bamuliyeri bamukuba emiggo mu nnyumba naye nga ate tewali afaayo, nga ne kampani eyamutwala bw'agendayo nga bamuziza ku kampani eyamutwala gwasheyalinga bootyo bambi weebale nnyo kyokola kyamaanyi. Nekirala otuula otya nga munno bamukuba emiggo ku ofiisi eyamutwala, ofiisi yennyini eyamutwala. Ezo zikampani ezo ekututte, ofunye ebizibu mu nnyumba, tekulwaniridde, ekulesaawo ogenze ku agensi yayo eri mu kibuga ekyennyini mwoli ba mu nsi mwoli, otuuseeyo nabo bakukoleza eki, bakulaba bulabi, ate mu kifo ky'okuyamba bakuba bukubi. Kugamba ebyo n'ebintu ebyo binyigiriza omwana ava wano e Uganda ng'agenze kukola ki? Agenze kukola kubeezaawo famire na mwana we. So si byangu okubeera nga tuyita mu bulamu obwo bw'okunyigirizibwa. Si byangu. So ebintu ebisinga tekigenda kuneetaagisa kukinyumiza, embeera era nagiyitamu nkimanyi bwe tuyita mu mbeera y'emu oba endala. So ebimu nsobola obikola nga nsaaga, tusobola obikola nga nseka, naye bwekituuka ku kintu kya okulwanira nga tukuba kyeyo, omwana oba ali mu nnyumba omuntu eyagenda ku kyeyo ng'agenze noonyeza famire ye mwana we kyakulya, omwana we school fees, ate n'otuuka n'otuukamu eyo embeera ofuna nusu 900 naye ne weetuulako
just okusharinga obusharinzi video egende tuke ku muno naye ajje abeereko nga tutwala ebiteeso ku parliament kiba kibi nnyo so mubeereko tugenda ku parliament tulabe kiki kyetulina okuzzaako kiki kyetulina okukola tutwale embeera yonna mu mateeka tulabe oyongezebwa essala leggwakaaba olwenda olwo tulukooye olwenda terukyalina kubeerawo olwenda twalukooye ddala so si byangu mu mbeera emu ewendala sharinga video bambi abasharinze mwebale nnyo abali Damamu mbalabye Saudi Arabia, Dubai, Oman, Qatar. They should be. Kati mugenda yimirira awali mukoleddemo bweba temufunye we muvuba okulanga mufuna access ne stamp etusinga okwetaba makapulo okukwatamu tuveeyo obudde tugenze banaye gundi soti agenzi Broadcasting from the heart of Kampala, the news on Radio 1. Mubeereko baganda bange, mubeereko ebintu birungi nnyo. Okay. Kwe tuli mu mbeera yonna baganda bange. So si byangu nga bwe mubiwulira, embeera ya lockdown budde bubi nnyo. So twamuka ku parliament tugezeeko tulabe kiki ekigenda okukolebwa. Petition etwalibwa mu parliament mubeereko baganda bange. Thanks Margaret. Petition enogenda ku parliament munnaye mubeereko yonna saagala kintu kyonna kiyitibwe. Saagala kintu kyonna kikutuukeko mu kwekanga mu mbeera yonna beerako. Ekitongole kya Migrant Workers Voice emmotoka gye tutambuliramu osobola okugiraba bulungi nnyo tukkirizibwa okutambula olw'okuba nti tulina okugenda ku gundi mmotoka yeeyo Migrant Workers Voice. So mubeereko nga mukimanyi tulina okutambula mu mbeera yonna tetulaga okutuuka tutuuse tutya. Kamera eri kiriya mungambye kamera kweri kamera weba eri kiriya mubeereko njagala nnyo bintu bingi bannamawulire gyebali. So makapulo yaleka abaweereza baweereza mu mbeera yonna siyinza butabaweereza baganda bange kuba olw'ensonga mbeetaaga nnyo ate namwe munneetaaga mu mbeera yonna tulina okubeerawo nga mbaweereza mu mbeera yonna siyinza baleka n'akazindalo kano kateekeko kasanitayiza mu mbeera yonna tulabe nga tusanitayizinga munaye korona ye mungi ekibuga kikalu mukirengera embeera yonna mugirengera. Chairman mulaba akute petition yaffe egenda okutwalibwa ku parliament. Tubeere nga tulaba gwe contract eyo ogifunyeemu ki nga ddala ogifunamu okolera nusu lwenda tolina kyogifunyeemu ate n'akasente kobadde ofuna nako otuuse ekiseera ne kaba nga tekaagala kukusasulwa okakoledde ebbanga otuuseeyo baganye kakusasula gambe binaye ne bikuluma kuno kwali baddeko shares nga 8 oba 10
tekwali wadeko share 100-200 kubeereko share 1000 kubanga kino ekintu kyekigenda okuyamba mu mbeera yonna. So mbeereko mweyongera okubeerako ndi nammwe olunaku olwaleero ndi nammwe nina okubaweereza mpaka mubadde mulina omukisa omubi nti buli nkuba kyeyakomawo oba buli nkuba kyeyo tafaayo kulaba, tafaayo kulwana, tafaayo kusitusa ddoboozi lyammwe. Bannaaye binnuma nga nze omuntu kubanga obulumi bwe nayitamu n'amakomera ge natuukamu nga nale sikisuubira nkakasa sigagaliza ate gwe muganda wange ogayitemu kubanga ekkomera ya Saudi Arabia walayo oddi kusibiramu kibi nnyo. Okusibira mu kkomera eritali lya nsi yo libi nnyo so kugamba kalegezaako okubeera ng'omanyi nti bino ebintu bye twajjako bya ddala era bintu birina okuyamba nkuba kyeyo. Emmotoka ya Migrant Workers Voice Kitongole bw'oba osomye bulungi organisation eno egenda kuyamba nnyo mu mbeera yonna. So beera mugumu, beerako media personalities webali so TV tukugamba tugenda kukolera ddala omulimu gwe nyini okubeera nga tulaba nga tutuusa embeera yonna nga bwe yeetaagisa. Mubeereko so tukyayiriko wano eno n'ensonga ezimalirizibwa. Tovaako mweyongere kusheyalinga kyo nkibakikuukira nti abantu bano mbaagalako nga bangi. Waliwo nabali ababadde waliwo n'agambye waliwo ne beeyalabye abadde basula mu mayinja. So abadde basula mu mayinja, abaana abo be twalabye mu mayinja abo, abaana abo abasula mu mayinja abo nange nabalabye ka vidiyo nakalabye katambule ne kantuukako naye si kirungi vidiyo ebeera etya ng'omwana ddala asoosula mu mayinja naye nga yagendera mu contract. So ebintu ebimu tulina okubyerwanirirako nnyo. Contract ezo mbadde mmanyi president gw'otugambye anedda baaba wano tetulina Calvin, tulina president w'ekitongole ekiramba Migrant Workers Voice. Yoyo omwami ali omwo mu mmotoka atudde, mwali omwo atudde oyo naye nga waali tuli ne general secretary wa Migrant Workers naye kwali era mulengera bulungi nnyo. Tugenda kuba chairman waali tukugaba abantu bangi nnyo okulaba nga tuteekawo embeera yonna etegeeza so tosirika lwa ddoboozi lyo, tosirika eddoboozi lyo lirina okubeera nga lisitulwa. Shiba Uganda, but the problem is Uganda government does not care like other countries. Kituufu nnyo. Mujjukireeko abagundi abasobola wabeka kukwata soko nkwatemu ndabe kyeyoni kyeya bane tulina kyeya muwulize bulungi nnyo ebintu bino nga tuli ne MWTV ne Migrant Workers Voice. Nabagambye Mako yaliko okubaweereza ku petition eyo gyetwala ku parliament. Ono chairman wa Migrant soke tugeze ne chairman olwaleero tugenda ku parliament naye nga mulamu ati era ali ku kamera nga yali akutegeera kiki
tekitwala ku paliamenti omulamwa oguliwo bantu bateeyo tukkirize tugaane tutwala petitioni eno gye mulaba nkutte oba ekiwandiiko kino nga twagala kyenandiise naddala obwenkanya wakati mu kulaba nti ebiseera bingi oba oliawo nga bantu bakiye tulekeddwa emabega okulaba nti eddoboozi yaffe terisobodde kubeera nga livaayo eddoboozi yaffe weyabaye nti tuli ba stakeholder mu mbeera eno ekwatagana n'ey'obukozi naye bajja ne batuleka emabega okulaba nti tetuli included so nga ate erina okubaamu abantu basatu muli mu gavumenti ne mubeeramu bakama baffe tukolera ba employer then naffe ffennyini nga bankuba kyeyo so kati kyetwagala kyekyo kubanga bankuba kyeyo naffe tubeera pato oba ku ngeri gye tutambulamu yes naffe tubeere paati kakati ono pulezidenti tugenda kwogerako ne sekuritale agenda abatubuulirako ebintu bingi so kwate kamera eno twogereko ne sekuritale wa Migrant Workers Voice. Good evening. Good evening. How are you? Finally. This people, they want to know what you are going to do to the parliament. Thanks so much once again. I remember communicating something small to these individuals, and I'm very much glad that I've been given a chance again to talk to them. Now, fellow migrant workers, we are very much glad that here in Uganda we are standing with you, and this is the time that we have come in public to make sure that we make our voice be heard. We have struggled for all these years together, wanting to be included in the process of labor externalization, but this is the time now that we want to make the government know that we are also existing and we deserve to be heard. Yes. Now the reason why we are going to Parliament tonight is simply because we want to submit this document here, which is the petitions, and this petition here contains a lot of issues that we are addressing to the Parliament for us to be heard. Some of these issues we are looking at is the first recruitment contract terms. Some of our own cannot understand some of these terms. For example, when you talk about the issue of salary, some of these migrant workers are dictated on. They do not have the voice on deciding on which amount of money should be paid as per the service they are giving. And then the other thing is the disputes between workers and their employers. You find that our own migrant workers are being subjected to tough conditions, and when they come out to say no, this is not right, they will call them as criminals, and they end up arresting them and taking them to deportation. And some of the issues we are having here is going to be addressed to the Parliament tonight. Oh, thank you so much, Mr. Secretary, Migrant Workers Voice. Yes, sir. Yes, sir. Twabe ngende tugenda ku parliament so bana ali ku kamera olina ma professionals mandela no endala tugenda ku parliament tugenda kuanga kusa petition yaffe tutwalayo eddoboozi lyaffe beerako ngo sharinga live beerako ngo sharinga ebintu bino Migrant Voice Kitongole aba association erwanirira gwesisa eddoboozi lyo mugwandigaseeko n'osubscribe nga n'obeerako ekigenda kisala subscribe okutuusa eddoboozi wabula kwegatta wamu egatte tulabe bwe tuba tufunye ekitongole ekisobola okulwanira ekisobola okukitawo embeera muloko ddawulira nga mumanyi mukabuli wetulimu si kyangu gwa andaba ku kamera okubeera ng'osirise nga kuba kyosinga okuyigirizibwa kosinga okuyita mu bulamu obubi mu mbeera yonna baganda bange embeera yonna imanyi si nnungi mu nnyumba mwoli naye ate nabagamba tetugenda kutuula tetugenda kusirika busirisi nga nkuba kyeyandigirizibwa so mubeereko mushiyalinge mwongere okwongera shiyalinga tutambule n'abantu bangi nnyo mubeereko tutambule n'abantu bangi nnyo tulabe engeri tugenda okukituusaamu n'okubeera nga tweyongerayo n'emikutu gy'amawulire mingi tugenda kubeerako n'abantu bangi ab'enjawulo kakati brother wange tugenda kukwatira wamu bwe tuti tulabe nga abantu bano bakulaba nga bagezaako okumanya onansonyi okukwasa bane munsonyi omukwasa akazindalo nga nze interviewer
naye nga agenda kubaako ebintu byatunyonyolako bitono nnyo ssebo gye baleko akulaba kuno yaleetaze okumanya amannya go. Amanya nze Kusasira Roni nga ndi memba wa Migrant Workers Association. Ono memba wa Migrant Workers, memba nga gwe ali eyo nkuba kyeyo naawe nosobola okufuuka memba ono memba. So kakati abali ku kamera kuno beetaaga okumanya kiki gwe ekikuwaliza ekyakuwaliza okwegatta okubeera memba mu Migrant Workers Voice. Engeri gyendi nti ndi waka njagala nnyo baganda bange abankuba kyeyo abali eyo mu buwaŋŋanguse okulaba nga nabo eddembe lye nina nabo balifuna. Tekigasa kubeera nga baganda baffe ab'enjawulo abasalawo okugenda okuyiiya ejjamba ng'ate babeerayo nga batulugunyizibwa tuwulira obusente bwe bafuna butono, so ogenda okwekkaanya nga tewali njawulo neyasigala okukolera ewaka. So nganze omu ku ba members akiikirira ba members wano mu ggwanga nensalawo neŋŋaa nti ng'akakiiko nga batwalayo petition nange ngenda bayerekerako labe nga petition eno tugiwaayo era twongere okusaba nti okusaba kwaffe kuno kuwulirwa eri parliament nti bannaffe baganda baffe bano bankuba kyeyo ebintu bino ebirina okulongoosebwa bikolebwa. Banaye ono memba mu Migrant Workers Voice nga gwe omuntu ali eyo nga gwe aliko n'olaba n'otegeera n'omanya kiki ekiddako, bintu bingi nnyo bye weetaaga okumanya. So si byangu abantu bano mbakuŋŋaanya mu mbeera oba endala mu nsonda oba kinga nga twagala kufuna kuyambibwa, twagala kufuna kubeera mu mbeera yonna eyeetaagisa, twagala okulaba nga buli kimu kitambula bulungi. So tuli wamu nammwe tutambula nga tugenda ku Migrant, tutambula nga tugenda ku Parliament. Mu mbeera oba emu endala tulina okulaba nga tutuusa eddoboozi lyo, tutuusa embeera yonna, tutuusa mu buli kimu. So sharinga, beerako, teekawo embeera, teekawo buli kimu. Tulina secretary, tulina chairman, tulina president wa Migrant, buli muntu tuli naye mu mbeera oba emu endala. So kyetwetaaga okumanya gwe kiki obadde weetaaga okumanya, kiki weetaaga okolaki. So si byangu mu mbeera yonna twagala okuteekawo embeera ennungi, embeera ennuŋŋamu, embeera ekugezesaako okutegeeza nti eddoboozi lyo lisobola okuwulirwa singa oba otaddewo obeere ng'omanya. So si byangu, si byangu. Then this one we shall take it somewhere. President chairman agambye kasooka sanitizingeko bannaye, embeera bannaye yakwesanitizinga munnaye. Uganda we yatuuse yakubeera nga tugezeeko okulaba nga tuteekawo embeera mu mbeera yonna tulabe nga eddoboozi lyo liwulirwa. Kamera muŋŋambye kamera eri kiriya. So si byangu nga bwe mukiwulira mu mbeera yonna. So tulina okubeera abeetegefu n'embeera mu mbeera yonna tulabe nga tutuusa okusiimibwa kwaffe mu mbeera ey'enjawulo oba endala. So si byangu nnyo nga bwe tukiwulira mu mbeera. So now when they are
Under closure right now. The parliament is closed? Mubereko. Mubereko musharinge tuli ku kikyala ba security tuse ku parliament naye sibyo. Andi nabuzibwe ndi kwanza awakoze ensoro iteeka microphone mu nsawo olowooza lwaki ffe tetwagala wabalemusa singa tebalabako munnamawulire mutayitako ng'owa bulijjo naye kati okulaba nti munnamawulire tetukomye eryooza tetwagala nemufana kati eno gundi Okay. Syria. Okay. Okay. Kale mubeereko mpola mpola. Programu si nyangu. Okay, nenda kuelako. Okay, mubeereko bannaye si byangu nga bwe mukiwulira mubeereko si byangu mubeereko temuvaako si byangu nga bwe mukiwulira kugamba ebintu byonna embeera si nyangu. Abasirikale bandibadde tebatutama. Kituufu. Okay. Bo batukamye naye nga tulaba chairman president wa Migrant avaayo mulaba president bwali bulungi nnyo mu mbeera yonna etaliiko waliwo ebikyuseemu ebiri mu kukyukamu wano mpola so mubeereko musharinge embeera yonna mugenda bamugifuna bulungi nnyo president wa Migrant Workers Voice yoyo yemulengeraawo asooka eno mu suuti so beera nga obeerako nga weekuumiddeko obeere nga osharinga tulabe kiki ekiddako beerako olabe ki ekiddako tusobole okulaba nga waliwo ebitereezebwa n'okukyukamu n'okutuuka mu mbeera yonna oba endala si byangu
nga bw'owulira what they are saying, twogerako ne president our petition is dated for mulabe today. However, we have been preparing it for almost 5 months, so it has been ready today. So unfortunately, a few hours ago, Parliament had closed, but we had caught time, and then we have agreed with the security officials before we enter. We have been given an appointment by which date? 28th. By But they told 28th. us that to give them a leave of another 2 days. Yes, such that it is brought, officially submitted, and then it can be taken. However, everything is ready, and even Parliament already received it by email, even other ministries that are concerned. Thank you. so mu mbeera yonna eba emu endala twogeddeko ne president oyo yabaddeko ng'alina byatugamba ebyenjawulo nga kyagezaako kugamba mu mbeera yonna nti tutuuse ku mulyango oguyingira parliament. Security forces oba ebitongole ebikuumaddembe ebibadde biraga nti embeera yonna nga osobola giteekawo n'ebeerako kiki kyetubadde ekigendererwa. Embeera yonna ejaniddwa ekiraga nti babadde balina tuwa kyetuyitanga soka nkubye mu Luganda olutuufu batuwadde ennaku z'omwezi 28 okuddayo okutwala kubanga embeera eriwo ebadde tetusobozesa kolaki kuteekayo obudde buno kuyingira mu mbeera yonna. So ekituufu kiri nti mu buli mbeera twali tulina okuteekayo petition yaffe naye ekibaddewo kangenda kuwako chairman ono ngeri gyendiyinga munnamawulire situuseeyo nnyo okubeera nga mpulira chairman abantu bano balina kye babuuza nti nga tukomye ku gate kakati ekikomeza ku gate tutuuseewo nga batugambye nti parliament bagigaddewo paka nga 28 oba oliawo ate ne batuwa n'amagezi nnyo tuyinza okulekamu ennaku nga 2 mu maaso so tubeereko naye ekikola obulungi nti twogedde ne Amanda akwasaganizibwa ku nsonga ya parliament ne batugamba muno tukomewo era tujja kgenda straight tubeere nga tuteekayo petition. So kati kitegeeza tulina okukomawo ennaku z'omwezi nga 28. Yes, webadde batugambye so kati naye nga tulina okumanya ennyo oba oliawo era ebitambula kuba singa era banaaba tebannagiggula ekimini tulina okusooka okuwuliriza nti egguddwa then tulyoke tuleete petition eno tukiteekeyo naye ng'ebigirimu tebulyerabira tukooye okubanga batwogerera bwogerezi twagala okubanga tusobola okweyogerera nga bankubaki. So kati chairman mwagala chairman yono mu mbeera oba emu endala chairman wa Migrant Workers Voice yono so abadde abagamba nti ekigaaniddwa okuyingira mu parliament oba ekigaaniddwa okukwatibwa petition yaffe parliament enzigale ate mu mbeera oba emu endala tetwategedde ku sources ezo okuva mu buli mbeera nga wamanyi nti amawulire bya Uganda mubimanyi bagigadde leero lennyini kigenze ffe twabadde tutegese byonna naye nga tetumanyi muno bakoze eki so ne bagiggala ate era n'olwensonga ndowooza ne covid atambula around kubanga era mubanga amawulire mugatambulirako ndowooza oba oliawo abamu ku babaka era still nabo balina embeera etali nnungi naye ngaekikulu kya byonna batugambye nti bakyagaddewo for the meantime. Ndowooza chairman bwati bwayagadde oba bwati bwabadde agezaako okulambulula ensonga eyo so bambi mubeereko for the information gye mufunye kitegeeza embeera oba emu endala ng'ennaku z'omwezi eziyiseewo mu maaso awo kitegeeza tugenda ba tuli mu butongole nga tuweereddwa olunaku olutuufu nga parliament nzigule okubeera nga buli kimu kitambula kigenda mu maaso nga tukyetaaga. Kitegeeza olwaleero kyobadde nga eyalabye okuva mu ntandikwa gye tatandikidde kibadde kiri ku mukutu gwennyini ogutuuka tebagwamu maanyi kuba olw'ensonga by emails twasobodde okusubmitinga katubadde just kitwala bukwasi attached copies naye nga by emails already bamaze okuzirisiivinga batulisiivinga ku email batulina era genero agambye weetuli ensonga eyaffe weeri naye nga parliament nzigale olwaleero yaggaddwa olwa covid-19
so bingi bye tugezaako okulaba nga tutambula tugezaako okulaba nga tuyisaawo ebingi nga wesobola okubeera nga tubatangaza mu maaso awo naye nga mu mbeera yonna oba endala mubeereeko temuggwamu maanyi mwongere okubeera bongere kusubscribinga bongere kwagala Kitongole amaloboozi tebagatuulira baleeta amadoboozi kuba buli we bagaleeta ekitegeeza nti tetwogerako kino tulina emabega baganda baffe banyinaffe betuli nabo naye buli we basirika oba oli awo ate kiraga nti oba tuyisaawo byaffe so nga te si bwe kiri so mwongere okusubscribinga Migrant Workers Voice mwegate ku Kitongole tulabe tugatte omugongo tusimbe wamu fenna we tunaakuba tugamba nti kwongeza musaala era ebiri mu petition yaffe eno biraga birwanirira gwe afuna olwendo olwo nga kadama munno omufiripayini afuna misiri 10 aba mu 12 gwe ekikutolosa mu contract biri muno byonna byonna ekikutulugunyisa omuwalabu kampani ye yakutwaleta kufaako biri muno byonna byonna kitegeeza eno petition bemala okurisivibwa mu parliament kitegeeza ogenda ofunye eddoboozi erikwogerera gwe nkuba kyeyo wennawennamusimuoli eddembe lyo gyadifuna yensonga lwaki twasazeewo tugatte wamu tugatte amaloboozi twegatte wamu nga Migrant Workers Voice tabe nga tugatta eddoboozi erimu ligende mu parliament ekiteeso nga mulaba bateeseza ku balala bonna ffe bankuba kyetwali tulina yatuteeseza nga tulina atulwanirira so tubeereko nga tumanyi nti kino kiyamba ffe na buli muntu yena yina nkuba kyeyo wakati weewaawo era bakimanyi bulungi nti kati okudde waka weewaawo ebisaawe biggule naye osanga obuzibu okuva ku kisaawe ogenda okutuuka embaalala oba embaali obawa kati ebyo byonna byebimu kubitunyigiriza naye ate nga mukimanyi bulungi munno oba oli awo ensimbi zetuweereza kugibwako omusolo naye mu mbeera eno singa bategese nti bannaffe abakomawo okuva ebweru w'eggwanga engeri gye bali nti nno twali bastakeholder mu mbeera eno singa bakirowoozaako ne batutekerawo entambula okitegeera ne tuba nga tusobola okutuuka mu bifo byaffe oba mu maka gaffe otherwise kyekyo naye nga tukyali wamu mwongere okusubscribinga tulabe nga tugenda maaso tugenda tutambula mpolampola tulabe twogereko ne president abantu bano babuuzeeko katono abatulaba mwenna bannange balamusiza nnyo tuli mu lutalo olutalo bwe lutalo luba ate olunaabeera olw'okuwangula ebiseera ebisinga lubaamu ebifunvu naye nga petition wetwogerera abakulu bagifunye dda ku email bagifunye dda mu soft naye tuba tulina giwayo physically okufuna stamp kubanga bwe tuba ku parliament okusinziira nga akakiiko ka association okuteeseganya abakulu bwe bateeseganyiza tulaga nti tuyinza okusuwinga ne ministry olw'okudireyinga obwenkanya because obwenkanya bwe buba delayed justice is denied justice tuli delayed obutafuna insurance tuli delayed obutafuna misaala gimala tuli delayed obutaba included tuba callinze enough as if they don't know we exist yet they endorsed our existence naye tuli bagumiikiriza ensonga lwaki tugoberera obuufu obuli mu mateeka okulaba nti tufuna obwo obuwanguzi bwe twetaaga abaana bankuba kyeyo mwenna abali eyo tuleme kuba ku kyakujubisa bujubisa nti gundi bamuyambye ennyo no obuyambi bulina kuviira ddala mu bakulu bannamateeka abakulu abalina authority abalina obuyinza bwe babanga ebyo ebiwandiiko bye ba endosinga bimutambulirako tulina okuddayo okufuna ebiwandiiko byebimu nga bigamba nti olina osasula $2 million ng'oli domestic worker ekigenda kubaawo ng'olekanye nnyo n'oyita Kaluvini Kayanja oba Maama Fiina kigenda kubaawo ng'okoze kino kye tukola olwekyo ng'oli eyo oba mu by'okubuuza membership bakola batya ekikulu gatta enduulu ku yabanno kyetuyita eddoboozi twegatte tukole one bigger voice bwe tunaakola one bigger voice gavumenti ejjategera byetwogera one coordinated voice egenda kutuwa obwenkanya gwe mwana gwe balwepinga ne bamala ne bakasuka mu deportation center oba nodduka mwannyoko omulenzi n'agezaako okutaasa ku street naye bamukwata ne bamusiba olw'okuba akutaasiza aziifu nti abadde ataasa kyonziira embeera eyo erina okuggwaawo singa tuba nga twogedde olulimi oluwulirirwa oba bye tulambika nga bitegeerekeka nga bwe mulaba abakulu chairman ne general secretary balina copies eza petition tetusuubira nti singa Katonda aba tukwatiddeko inshallah tugenda kuba bawanguzi ate era bwe tuvaawo tusuubira kubanga obusungu tukyalina bungi ministry eyagenda etummye eddembe lyaffe oba oli mukyala oba oli musajja manya nti ministry ya Labour
kubanga yewa amakampani license yo yenyinyini ye endorsinga ye bakiriali ngogenda ebweru lwaki batwalayo nga babasasula lwenda lwaki zisooka negamba musooke mubongezeeko nga tebannajja kituufu omwana gwe domestic waako olwaleero ali eyo ng'oyogera olulimi olwawula okyalina omulimu munene nnyo okwekubiriza gwe kenyini mu mutima gwo okutegeera kye twogera olwaleero oyinza okugamba okola emirimu mingi tegyenkanankana mukyala gukusasula n'osikirizibwa okudduka mu kiyumba kituufu naye embeera eyo okugikomya tugenda gikomya nga batulambisa omusaala gwe twetaaga nga tuvudde ku lwende waliwo connivance eri wakati w'amakampani agabatwala ne ministry nga n'abakulu abamu bali mu ministry be bannanyini makampani ago kakati osuubira empiso salo ekimusalo ogw'ekibira kakati gwali eyo ng'otijjisa butijjisa simanyi kampani gundi ye yantwala yakutwala yes naye yakusuulawo naye olinganga ate gwe bakukusa what is the meaning of yakutwala ng'obonaabonanga gwe bakukusa olaaja n'oyitanze kayonde owaman from kyannamukaka owulire kakati ate nekugamba negattako tukole bigger voice you are hesitant okulaba nti ovaayo negatteko ojeregerera bujeregereza oluusi abanno bye babaayo ne bakola oluusi omuntu alina ekintu kyakola ekyobuvunanyizibwa nga omukulu makapulo muyimuse musembeze abeere nga wanjawulo because alina kyasobola okwogera kyotasobola kwogera olwaleero ffe ng'eddoboozi tutambula nga tugezaako okulaba nti tukubiriza bannaffe abali mu mawanga ag'enjawulo ne wano mu ggwanga Uganda abakuba ekyeyo okubeera abo buvunanyizibwa okumanya eddembe lyabwe okubeera nti buli omu waali afaayo ku munne awo nno tujja kuba tutuukiriza obuwaayiro buli obuli mu UN obutuweebwa ng'abakozi okuba nti tweyogerera nga tubeera n'eddembe lyaffe tuleme kubanga batwogerera bwogerezi bw'onoogamba nti ojja linda bye basazeewo olwo nno gw'owedde bakyakusalirawo bajja nakusalawo omutwe bagutemeko oba bakutundemu ekibumba ng'ojja sayininga busayininzi abangi mummwe batuuka okubatwala nga temwagala n'ogamba kati natuukayo nze nali ndi mulwadde naye ne bankako okujja abalala n'otuukayo n'olwala naye nga bakugamba wasayininga ebiragaano lwaki weerwaza nomaliriza ng'okaaba nnyo funa obujjanjabi naye nga bo bagamba weerwazizza yagamba yakugula ye yakugula sasula olyokodde ewammwe kubanga yakufunako ye so bwe butazuukuka bugenda sigala bwe mutufu ogwaffe tugukoze ate tukyali bagumiikiriza tetuli violent tuli non-violent nammwe tubakubiriza abaana bakuba kyeyo mubeere non-violent wabula twegatte wamu naye singa kisukka wano sure win tujja jjijja wa mulamuzi singa bano bagezaako okubuzaabuza kino kyetukola kiri ku record ngera bwe mulaba tutambula ne recorda zaffe kamera zitutambuliramu tuli ku record singa kigaana abakulu ba stakeholder abalina okuba nga bavunanyizibwa ku kiyita tripartite structure bavunaanwa okutuwa eddembe lino ng'abakozi mu buntu bulamu n'okutuyita mu byasalawo ne tukkiriziganya lwaki otuserapingako omusaala otusirapingako engeri gy'otutwala bw'omala ne weebuzaabuza oba otututotya oba otututotya tumanyi what you prepared behind closed doors therefore we cannot serve your food we don't know how you prepared it bagenda ne basalawo bye basazeewo mu olw'okuba abanaku ba Katonda temulina mirimu Uganda oluusi babasasula kitono ne mugenda nammwe nga mukkiriza bukkiriza omaliriza okituddemu bakubira omulanga okubeera ab'obuvunaanyizibwa ate era buli omu gyali wagira Migrant Workers Voice Network Association kyekibiina ekitugatta tulina ekitongole n'ekibiina ate nabyo mu byawule waliwo association ekibiina mwe twegattira ffenna era wano byenjogera mbyogera ku lwa kibiina mwe neegattira kuba nange ndi memba wa association ndi memba era nasubscribinga nasasula membership yange era ngezaako okulaba nti nwana entalo ne bammemba abalala bano be mula wano ku ground oli yava mukomera nga naye bamusibye yali kata ono musajja bamutwala Dubai nga kirina kituufu kati bw'otutuuka ku general secretary ate oyo ye ebizibu bye yafuna tuyinza nakubimanya so njagala gw'omanye nti ate Makapulo ndowooza naye ebibye mwabimanya amakomera gafuuse amakomera tulina okulwana luno olutalo okulaba nti tuluggusa si kukwata bukwasi ne basiba ne bw'oba osibiddwa omusiba alina eddembe tulina kubeeraawo ng'oli akwebuzaabulizaako because of a race those are Ugandans those are black people teyayamba nawe bakuwe first priority nga gye bawa omuntu owulirizibwa ebyo abo liberty to fair hearing bwe batekuweereddwa then that's wrong
so njagala bakubiriza mubere bavunanyizibwa baganda bange ebyokwogera bingi ndi musanyufu nnyo kubanga petition yo already weeri abazadde abali eyo ababazaala bayinza okuba tebamanyi bino byonna bigenda mu maaso naye bakwata akasimu ngaebibyo bikutabuseeko ne bakubira omwami gwe bayita Kayondo kiro ssaawa 9 omwana wange abonyeebonye bino byemu ku bye tukola n'ebisingako wano mbagambye minisitule tugitwala mu kkooti olw'okutumma eddembe lyaffe twagala lituweerere kuba sipiika leeta kugundi omulage balage ebbaluwa ya sipiika yalagira dda sipiika Rebecca Kadaga yalagira dda minisitule ya genda okubeera nti etutwala etuwa obwenkanya baagaana sebo batunuzeemu ebbaluwa eno bagisome bulungi nnyo ng'erikirya njakasalamu ebbaluwa eyo njakasalamu nkabawe bagisome bulungi nnyo mukalaba mukalengera parliament olwedde yatuwuliriza dda era netuma ministry okubanga bawuliriza ekikwata ku ddembe ly'obuntu naye abantu bano balabika bakikola akagenderere mu kunyooma n'okulengeza bankuba kyeyo ne basigala nga bakola bye bakola ebimu ku biri mu petition ebitonotono era ne petition tujja gibateerayo abasobola okusoma you can read however tusaba bino byonna byatuuka dda mu parliament already emanyi we are relaxed naye tuba tetusubmitinze this physical copy but it will be endagaano eyo giwasayininganga contract nayo mweri twagala ogichallenginga waliwo bingi ebikunyigiriza nga bosi yaweebwa eddembe lingi nnyo nsuubira mulaba so bingi ebiwandiiko ebirimu ebisobola okuba nti byekuusa ku mulamwa guno abakulu bangi abawandiikibwa omuli ne minisita yennyini eyaliko emabegaawo gwe bayita minisita Janet Mukwaya naye yawandiikibwako ebiwandiiko bingi nnyo so kubimalayo mpozi era tulina n'ekiwandiiko kino gano ge gamu ku mateeka ke tusinziira asobola okukireflectinga ekiragamba international legal framework for protection of migrant workers. Basing on these documents we want to challenge and bring down the mayhem, the suffering, the outcries of all migrant workers. Imagine not only Ugandans, we are taking it all over. We want to stop this narrative. Njagala gwale yawuliriza otegeere nti ebiwandiiko bingi ebyatachimpa mu petition eno okulaba nti we can overturn these guys who are just here only to earn from us and they are not ready to listen. There are so many documents attached as we also prepare to go to court. There's what we call the DACA principles. Ezituwa eddembe eringi bw'osomako wano bakugamba all workers are treated equally without discrimination. Ago mateeka gali mu DACA principle. Waliwo kye tuyita all workers enjoy the protection of employment. Olina okuba nga oli protected ku mulimu gwo oba employment law etteeka erikufuga mu kuweebwa omulimu olina okuba nga liri protected si muntu kukosa byayagala ku mulimu gwe. Owulira no fees are charged to migrant workers when you are recruiting them. Amakampani gabajjako ssente tukimanyi nammwe ne mugenda mu buliri nago ne muziwaayo ate munaayo akajja obunako omala gawaayo naye tebalina zibajjako yesaawa batubuulire bulungi nnyo oba ddala bagenderamu kutubonyaabonya. So bingi nnyo ebyekwese wano all contracts are clear and transparent. Kummwe bangi abatannyonnyolwa contracts ze mwasayininga mwagenda okutuuka ebweru nga muli mu bulipo. Ekituufu. Policies and procedures are inclusive. By the way, in the procedure of taking migrant workers abroad, are we inclusive? Ba migrant workers zimwetuli No. oba bayita buyisi mu momena nte zaabwe ne batwala. No. So njagala gwaliko goberera obukyayi buteeke wali kubanga olwaliro nyiza okuba nze njogera nze ayogera nga nyiza okuba sirina mwana muwala akwenkana naye bino byennwanirira bigenda kugasa muzzukulu n'owange kakati gwe nyooma kola byoyagala ddamu nga bw'oyagala this is to you. Ffe tuli open ate tetutya nze ne bwonkuba essasi ekikwata ku ddembe ly'abaana bano bigenda kukola ki zizo muzesomere sijja zimalayo. Working conditions are safe and decent. Wages are paid regularly, directly and on time. Bangi nnyo babakwata ne babajjako n'amasimu nga tebaagala kuweereza misaala gyammwe ne bababeezaawo tebansasudde you know. So bingi nnyo freedom to change employment is respected.
lwaki bakugaana okukyusa bw'obanga osazeewo nti eno contract nyino givaamu lwaki tebakuleka formale n'okyuka okusinga okukukwata ne bakukaka ne bakusaako obukwakulizo ne fines eziriibwa contract ate emu gye bakusayiningisa tugamba contract kale ebeereemu naye nga bwebanga eryemu eweebwa ekitiibwa bwe bateweebwa kitiibwa tusaba tubwebwa eddembe lyaffe okugivaamu mu bulungi nga tutudipootinze kubanga buli agalo givaamu ate mumukwata ne mumutwala mukomera musiba okuva mu contract si musango nsuubira muntegedde bulungi bannaye president ebintu ebisinga buntu obwo nja bufuna bagenda bunsaliramu njaba nka bayisizaako ako akantu president kayogeddeko ebintu bingi nnyo ebiryaka byemwetaaga bingi nnyo njagezaako bawaka vidiyo nja kafuna ono tubaleeto ne president nga alinako ensonga zakkaanye ensonga zayogerako ndowooze mumufunye bulungi nnyo ebibuuzo byammwe byonna mbiraba naye tujja kuba tubaako engeri gye mbaddamu mu live enaddako mbannyonnyole buli kimu mutukkirize president abasiibule tulabe ekinaddako mubere bulungi bannaye katutambule mala okuzza bannamawulire eka kale baganda bange so anayo Mr. President abaddeyo nga abannyonnyola ensonga yonna nga bwetambula embeera yonna nga bweri mwebale kusharinga mwebale kubeerako mwebale mu buli mbeera kulwana buli kimu mwebale kukirwanirira tulina kitongole kya Migrant Workers Voice tulina kitongole tulina embeera yonna buli kimu nga mukirabye kigenda maaso so si byangu munnaye yeno live gyosobola okutambulizaako bunno yeno wano wasobola okutambuliza eddoboozi nerituuka buli wamu woyagala so togayaala yeno live ya kasoke mberekereze ngenda soka mberekereze nsoke nkyajinge ku simu yange ngenda kubaddirawo olweggulo bakoleko live ennungi nga mbannyonnyola mu comments munaba mu comments about ebintu bino ensonga zino twogere ffenna nga tuli wamu ngenda mberekereza mu mbeera oba endala tulabe tugenda kukwatagana tutya tudde tutya mbabuulire information eziriwo bingi nnyo byemwetaaga okumanya era bingi byemutabadde temumanyi naye ate nga obibuuza mu komenti naye nga tebijjayo makulu naye ate nga oba obigoberedde General Secretary agenda bakolera statement wano nga batambula badde nsaba bagibasomere petition bagitegeere so kati egendeko live General Secretary so kati abakulu bamemba baffe abali beyond boundaries babasomere petition so tugenda kufuna petition yaffe nga tutambula tugenda mpolampola ngenda kyajinga tukwetuli nga chair president General Secretary nga bagezaako bayitiramu mpolampola mubereeko mwongere okugumiikiriza muteekemu obugumiikiriza kubanga eryo eddoboozi lyo lyoba otaddeyo okubeera ng'otegeera buli kimu ekyo bakigenda mu maaso tokoowa kusharinga tokoowa kubeerako wabula beera ng'omanyi you're right twanire eddoboozi pozi tulina ne mawulire waffe wa Salt FM Salt TV Salt Media eriwamu naffe naye weeri aba NTV nabo bagenze bagezaako okugoberera ensonga zonna tulabe fenna nga tulwanira wamu mu mbeera ya covid naye ate nga tulina okukola omulimu ogwo gwatuweebwa okubeera nga tutuusa eddoboozi lyo naawe nga weegasse wamu naffe kitegeeza bwe tubeera ne bano abantu bonna NBS, NTV, Soroti buli omu ng'agezaako okulaba ng'afuna information eyo so kegamba tubeereko mu mbeera yonna tulabe so ebintu ebisinga weebiri tulina wa Salt Media abaddeko ku ground undercover tuba naye abairawo basajja we bali babaddeko ku mbeera yonna nga bwe media yawangula certificate ey'okuba nti erwanirira nnyo eddembe ly'omwana nkuba kyeyo kiri ndowooza pasita yafuna ebbaluwa egundiye so Salt Media etubeererawo nnyo era eggulire bali we balitemeeratemeramu ye eriteekawo bulamba Salt Media yali kubyedda so mumbeera mwembeta era buli omu nkuba kyeyo nawe nangaolira kizibu nnyo obutabagulira Salt Media kubanga yesinga olwanira erye so munjuka ne kadama oli gwe eyatrendinga ennyo
omwana eyali obasaale yakolera bakama be mu UA oyo ali mu UAE mwamulaba nnyo ndowooza social media nga yesinga omuleeta mu mawulire so bingi nnyo byemugezaako okulaba ku social media so kagamba mumbeera mumera katufune gere secretary abeeko byatangazaamu Yes, once again, you're welcome back. We are getting back home now after reaching the parliament and being bounced back that the offices are closed because of COVID, but we have then been given an appointment that we have to get back after 2 weeks to come and present this document officially. That gives us a hope that what we are doing is something that impacts in the lives of migrant workers, and we are here because of you. We shall always stand with you regardless of the situation. Even in this time of COVID, the country is on lockdown, but we are still trying to see how we can move around to make sure that all what affects migrant workers are looked at as something of urgency. Now, in this petition we are intending to submit today, it has a lot of issues that are meant to be addressed by the parliament and the ministry together. Now, when you see this document, it is written to the Parliament of Uganda, Republic of Uganda, through the office of the Speaker, and the petition reference is that a petition demanding for inclusion of migrant workers Voice Network Association in matters involving external labor recruitment. As all of us are aware that there is no one of our own who is included in the process of labor recruitment. Most of us are only fall victims of being taken when we don't know who advocated for what for us. And at the end of the day, when we fall in problems, we have no one to stand with us. And this is the reason why we are fighting so hard to make sure that we have our own representatives in the labor recruitment process. Now, the petition reads, we greet and congratulate you upon your election to the new office of the Speaker of the Parliament of the Republic of Uganda, and we therefore wish you success in your endeavors as you continue to diligently serve Ugandans and the world at large. I am reading this, what we are having in the petition, and if anyone is listening, please listen carefully, because whatever we are intending to advocate for you, I don't want us tomorrow to say you did not include this. We are moving together as one team, and this is the reason why we are including you in this online coverage. Now, we know very well that the association was established with an objective which is meant to satisfy the interests of all of us, the migrant workers, and one of this objective was to defend the rights of migrant workers whenever there is an attack on them while at work. We know that most of us for sure have fallen victims of attack by our employees, and not only employees, even the countries where we are taken to work, you find that we are always victimized. We are always found of being dubbed as criminals, even when we are innocent of what they are calling us criminals for. Now, we are here to stand and to defend for the rights of all migrant workers, regardless of your nationality. We also stand to solve the disputes amicably among migrant workers, employers, and recruitment agencies that arises while in the line of employment. It is very true that the majority of us end up falling victims of misunderstanding with our own recruiters, sometimes our employers, and even the ministries who are responsible in recruiting us or standing for us. You find that what we deserve to be given, they deny us, and at the end of the day, you find yourself, you are in a mess. The other objective is to actually offer legal advice and representation to migrant workers. I think MacPro is a testimony to us and to every one of us outside there. When we had issues with one of our own colleague in the outside country, he was arrested and there was no one to speak for them. And what happened?
we had to come out and say, no, this is our own. We need to hear what are they going through. And at the end of the day, when we happen to be heard, they were brought back to the country, and at least we are able to enjoy our freedom as Ugandans once again. And we also stand to act as a pressure group to voice out violation of the rights of migrant workers. We know very much well that we have a right to be oriented on what we are going to do next, wherever we are going to do, wherever we are going to work. You know very well that majority of us have been slapped on. They give us to sign a document which we have not been explained to, and we have a right to information. Sometimes you may find that you are desperate for a job because of your condition, and when you find that you have opted to go for a external labor recruitment, they have no option other than to squeeze you to sign for something you don't know what you are going to do. And when you reach wherever you go, they subject you to something you were not aware of. And at the end of the day, when you come out to say, no, this is not right for me, they will begin saying, now compensate us, pay us all the money we have spent on you to reach to this country, and for whatever you have received for us. And that is the reason why we stand as a pressure group to make sure that we voice out the violation of our own rights as migrant workers. And the other point, or the other objective we stand for, is to facilitate employment of migrant workers through recognition by different relevant authorities. We know very well that all of us, wherever we are doing different, wherever we are doing different jobs. Others are drivers, others are external domestic labor workers, others are doing a number of activities, a number of jobs of different professions. And we say that for us, we stand for whoever is outside Uganda and within. Now, as a voice, we stand to look at what kind of jobs do our own go to do wherever they have gone to do, to work. And that is the reason why we are here for all of you. And to set a clear and minimum wage standards for migrant employment. We know very, very, very well that the reason why we opt to go outside the country is because we have no standard wage, minimum wage, set in Uganda for Ugandans. And what does that mean? Even when you have a certain qualification, there is a tendency in this country that the employers or whoever owners of companies take an advantage of us, and they end up exploiting us, not considering that we even spent a lot of money to achieve whatever we have in our own lives. And that is the reason why we stand to advocate for at least a clear minimum wage of migrant workers. And now the reason why we are here again is that we want to bring all the stakeholders responsible in the externalization process to book. We know very much well that the government of Uganda with other governments wherever we are have signed what we call a bilateral, and some of these bilateral terms are the bondage binding. You find that the government of Uganda maybe and that of Saudi Arabia signs a bilateral which gives a mandate to an Arabian to recruit Ugandans in their own country, not knowing how much Ugandans are suffering in their own country. Or even when they take us, wherever they take us, they have the liberty to sell us to wherever they wish to sell us, anywhere they wish to sell us to. And at the end of the day, we find ourselves being tortured and not being considered as humans, have been handled like dogs. And that is one of the biggest reasons that we are here to stand. We are not ready to see our own suffering when we are there to stand for them. Now, some of these stakeholders have talked about, for example, we are holding the government of Uganda accountable, the government of Saudi Arabia and other countries accountable, because they are the stakeholders who came in to sign the bilateral that is binding us together. We are all holding all recruitment companies accountable for whatever we are going through, and so many other entities. Now, as we go to look into the petition, we are going to look at the petition tries to advocate or to address issues
that affects us, and some of these issues are human rights advocacy and protection of all of us, the migrant workers. That is one of the most important issues that we have noted out as something very important that has to be looked at by the stakeholders with keen eye. Number two, we are looking at the weaknesses in the regulation of externalization. The truth is that the government gave liberty to recruitment companies to register and have legal recruitment documents. But yet you find that even when the job orders come, they clear more than what the order indicates. And you find out that all those who are outside the order coverage are taken as trafficked migrant workers. And for us, we want make sure that we stop this, we put this to an end. And that is the reason why we have been always speaking out for the good of all of us, for the purpose of inclusion, for the purpose of unity as a voice, for the purpose of unity as brothers working together wherever we are in different parts of this world. There is also another very important issue that we have noted, and this we looked at as something very urgent for us to hold the government of Uganda accountable, for them to come out and speak what do they want us to do. And this is the lack of facilitation for migrant workers monitoring budget. If I might challenge any one of us listening to me today, if you look at we the migrant workers, we don't have anyone wherever we are. Though we have the so-called consulars, we have the so-called the so-called coordinators of these recruitment companies. These people do not do enough, given the fact that these individuals are not funded by the government and they are funded by recruitment companies. You find out that if anything happens to any migrant worker and the so-called coordinator comes to check out, let's say for example an employer has a dispute with a fellow migrant worker, this individual can be prompted to speak anything in the favor of the employer because they do not want to spoil their business terms, because we are now looking at migrant workers as commodities who are meant to be sold to anybody at any time, anywhere. And this is something we are not up to. We are going to speak out, and we shall speak it out loudly until when we are heard. We also have another very important issue, and this we say that we need freedom of association. Migrant workers in Uganda or other parts of the world are not, a very few of them are not associated, and that is the reason why we are having a Migrant Workers Voice Network association. This association is meant to bring us together, and you heard me of recent telling you that we need to come together as one voice. Those who have not subscribed, those who have not registered with the association, please, can we take it upon ourselves and come together? We associate to a one voice pool where we can have one common voice to speak out, to advocate for whatever affects us, for whatever challenge we go through. If we get ourselves scattered, we shall always die like dogs because there is no one to speak for us. Please, this is a point where I need to emphasize that all migrant workers, wherever we are, if we truly know that we have not associated ourselves to our only voice, then I don't think we are doing the right thing. This is the right time that we need to come together. Remember that there are a number of documents that gives us liberty to associate. The migrant workers, the International Labour Organization Convention of 1948 gives us the liberty that we have to associate. We have the authority, and the government has no powers to refrain us from associating. And this for sure gives us a strength to call on all of us together to come and associate as one voice, so that whatever affects us is handled with a standard mechanism. We also look at the Constitution of Uganda, Article 29, which gives us a mandate that every citizen of Uganda is free to choose what to subscribe him or herself to. And in this case, we are talking about workers' unions, we are talking about trade unions, and any other civic organization that one chooses to associate him or herself to.
And for sure, as migrant workers, if we are not associated to any voice, that means we are not doing justice to our own. I have always been hearing and have been witnessing incidences where some of our own migrant workers fall victims of circumstance. You fall sick, for example, and nobody comes to speak. Nobody comes to give you whatever you desire to have as a migrant worker. And at the end of the day, we die as dogs, and they pack us in boxes and they bring us back home claiming we are either mad or we are victims of COVID, and you just find yourself being buried in an indecent way. And that is the reason why we are here to speak, to stand with us, to do whatever it costs for us migrant workers to be included in whatever we deserve to be included in. Now, as we move on, we have got very crucial issues or recommendations explaining what we demand the government to do for us. Now, for the purpose of this petition is therefore to request the office of the of the Speaker to give directives to the Parliament to address the following issues through the Ministry of Gender, which is the Labour Ministry, overseeing whatever we migrant workers go through. One of the most important issues or the purpose of the petition was, well, number one, to call on a complete revision of terms of standard employment contracts that are slapped on migrant workers without their representation and yet forcefully pushed on us. We know very much well that some of us are not that much literate to read and understand whatever legal document that it has been presented to us, and you find that we are always forced to put our signatures on some other things that will put us at a stake where we cannot adjust our own desire to meet what our heart feels for us. Number two, we also have another reason as to why we wrote this, was to instruct the Ministry of Gender, that is calling on Parliament to instruct the Ministry of Gender, Labour and Social Development to give a directive to all external labour recruitment companies to have all their recruits associate to one voice. And for sure, you people as migrant workers, we know very much well that when we are being recruited by these external labor recruitment companies, you find that they do not even wish to tell us that you have a voice as migrant workers. For them as external labor recruitment companies, they have a voice and association. That is the reason why we said no, we need to go to Parliament and let these people know that we need inclusion. We need all these external labor recruitment companies to make our own migrants whom they are recruiting aware that we have a voice advocates for our own rights. And for sure, that is the reason why we had woken up to Parliament today to present this document, so that they get to know that we are aware of whatever they are hiding from us, and this is the time that they need to give us a chance to do whatever we intend to do as migrant workers. The other very important point was an immediate endorsement for a minimum wage, and this will help us in reducing the cases of human trafficking. For sure, majority of us are in wherever we are because we were trafficked and we are not informed of whatever we are supposed to do. I know some of us were taken wherever we have been taken because of, number one, our desperation to have ourselves a job, to get ourselves something to do, which has ended up in, which has ended us in untold sorrow. You find that you reach wherever you reach, you are asked, you expected to be given a job maybe as a gate man, and when you reach there, they tell you now you're going to work as a dog feeder. And yet that is not what we are meant to do. Some are taken as drivers, and they end up falling victims of what? Of killing. Some of them become victims of organ removal, and this we are not after.
we want to make sure that whoever exits this country for sure goes and gets wherever he or she or whatever he or she has been promised to be given. And for sure, it is one of the reasons why we as a voice have come out today to say enough is enough and we need to be heard. Another very important point or the purpose of this petition was to call on for urgent consideration of monitoring budget for the migrant workers, and this contributes to, as they contribute to national budget. Who of us among migrant workers does not pay any revenue to the government? Are we aware that as migrant workers we are contributing up to around $1.5 billion every year to this government of Uganda? Is there any budget allocated to us in Parliament as a monitoring budget or a servicing budget for all migrant workers who are outside the country? Think about how much you are contributing to this country and they are not giving anything to you. And even when you fall sick, nobody is there to stand for you as a government. Not only that, how much is government giving us as a way of insuring us against whatever we shall be subjected to? There are majority of us who have fallen victims of crimes, who have fallen victims of sicknesses, and there has been no insurance policy that covers us. And that is the reason why we are here today, to speak for us, to speak for our own, that we need this to be put in an orderly manner. And that is majorly the reason why we were here. We also called on for direct review of terms of bilateral between Uganda and Saudi Arabia. I know that majority of us may have not seen the bilateral, but when you look at this bilateral and understand the terms of the bilateral, you will find that we were sold as goats, we were sold as bananas, we were sold as chicken to the countries where we have been taken. The terms of the bilateral is never friendly to a migrant worker who is innocent, who demands or who deserves to be handled as a human being. It gives liberty to a lot of liberty to these recruitment countries, and at the end of the day, you find ourselves being tied. We find ourselves being tied in a country when we don't know what the governments decided on our behalf, and that is the reason why we are demanding for inclusion by these stakeholders. Last but not least, we have another purpose, or the reason why we wrote this document, was to have the Parliament direct the Ministry of Labour, Gender, Labour and Social Development to involve Migrant Workers Voice Network Association in clearance of the migrant of their members or the migrant workers before exiting the country. We know very well that when we are going out of the country, we have no other legal, or there is no document that tells us that we are now fit to go. Anyone does anything they wish to do because they have been given whatever they have been given in the name of remittances. When you saw very well the legal framework document that the president was trying to show us, it gives us a mandate that we are not meant to be charged any money. But how many of us have paid a lot of money to these labor recruitment companies in the name of processing fee for labor externalization? Is that what we deserve to continue suffering? No. As migrant workers working wherever we are, for sure we intend to have or to put this to an end. We have to make sure that we come out as a voice and put this to an end. How can we put this to an end? We shall only put this to an end if we migrant workers come together as a voice, if all of us come to subscribe as a voice. So please, 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 as migrant workers, we are not sleeping. We spend sleepless nights in the office trying to see scheme ways how we can have our own included in this document. General Secretary. Yes, my brother. Abantu abasoko basibuleko katono. Tugenda kuba. First we go to office, then we come back. Oh, all right. All right. Okay. So bantu banga balungi ngabwe mufunye information isinga obungi n'embeera gye tuyisemu okuva okuba gye twatandikidde eno live. Munyambe katono nnyo ngenda kubeerekezaako katono nnyo, essimu egenda kuzikira eno
ndabe nga bwentuuka wali waggulu tuddemu tugenda kuyisa dakiika ntono nnyo mu maaso tuddemu tufune information ya General Secretary kimanyi mugyagadde nnyo era ndaba comments zino nnungi nnyo thanks for good work okay bambi mwebale nnyo nakusitula ddoboozi yammwe mwebale nnyo nakubeera nga muteekawo embeera Mark Professionals yabadde ku kamera ne president yabaddeko kutambule naye tubeereko mpolampola General Secretary chairman buli omu tubaddeko tuli bangi kugamba kale tubeere nga tusigalawo mateekawo yembeera nga wetubadde amanya ga General Secretary oyo kababulire ku mannya ge. Yes, it is true. I have not told you my names. I am called Mr. Cedric Kaptela, a vocal advocate. I am not ready to be intimidated for any reason. I will fight for you and I will stand with migrant workers. I am a migrant worker myself and I have to stand with you at all costs. Don't mind. Even if it means bringing Museveni as a migrant worker to advocate to the voice, we have to bring him. The president himself is a migrant worker. He's not a Muganda. He's not actually a Ugandan by descent. He has a blood of Rwandese, and this is the time that we need to make him aware that as a migrant worker working for Ugandans in Uganda, he needs to associate to our own voice, and this is why we are here to go and face him. For your information, we have submitted a document to his office that we demand him to associate to our own voice, yes, because he's also a migrant worker. So as migrant workers, don't get scared. We are together with you and everything will be put to order. Thank you and thanks so much. Okay. Kale kamberekereze katono nnyo. Tugenda kubaddira mu dakiika ntono nnyo. Ngenda bambaddira nga ndi ku Migrant Workers Voice ku association ne Kitongole. Tulabe chiche obadde tomanyi ku migrant wali ku kitebe kwe nyine so temukowa mugenda beerako mwongereko ku sharing ebintu bino ebibuuzo ngenda bisoma mbiyitamu mpola mweraba mpola katono nnyo temuvaako temuŋŋamba nti ate mulimu yo mutategedde ngenda bibanyonyola buli kimu olunaku olwaleero.